I, like so many other people, saw the images in April of 2004 that came out of Abu Ghraib and was very disturbed by them, to say the least, and saddened by them, really, and thought, how could this happen? What we end up doing in the film is trying to get to the bottom of that and trying to fully understand what motivated the people who were involved in the abuse. And they all kind of look at me. I'm like, I need our rules of engagement. I've never been in a combat zone before. And they said, well, if it looks like the enemy, shoot it. I'm like, no, I'm serious. No, if I need rules of engagement, what constitutes the enemy, whatever. We just told you, Sergeant. If it looks like the enemy, shoot it. And I looked at him, I said, I've really never been outside the United States. Everything looks like the enemy to me out here. طلعنا نشوف شغلهم الأمريكان داخل البيت كلهم. بنادقوا علينا اطلعوا برا. طلعونا كليتنا برا. احنا الأطفال والنساء واحنا الرجال. عزوا النساء والأطفال على صفحة واحنا رجال على صفحة. وهاي 9 بالليل تقريبا. شلون جو بارد. فالأطفال قاموا يبكون. إضافة إلى الأغراض اللي كسروها والأغراض اللي انباقت من البيت ذهب وفلوس. Well, according to them at that time, it was about 75 to 80% of the people being brought in really didn't have any information of value or any information at all about terrorism. On the couple of occasions, he writes, I entered interview rooms to find a detainee chained hand and foot in a fetal position on the floor, with no chair, food, or water. Most times they had urinated or defecated on themselves and had been left there for 18 to 24 hours or more. Da bekam ich eine Nachricht. In Istanbul war der Inhaber des zoologischen Lehrstuhls gestorben. Unser Freund Heilbronn und sein botanischer Kollege Brauner bemühten sich, für die Nachfolge Kurt in Vorschlag zu bringen. Würde die Durchschlagskraft unserer Istanbuler Freunde reichen? Schreckliche Wartezeit, bange Monate. Dann kam das erwartete Telegramm. Monatliches Gehalt 450 Lira. Erwarten Sie zum Abhalten der Prüfung. Wir waren fassungslos über so viel Glück. Meine Dienststelle, das war eine Außenstelle von Hamburg, hier in Bremerhaven, ne? Von der Bundesforschungsanstalt für Fischerei. Und da wurde hier eine Stelle frei in Bremerhaven und da bin ich hier hingekommen. Kurt meinte, sich aber wenigstens noch bei der Reichswehr abmelden zu müssen. Ein freundlicher Major, der später auch mich besuchte, zog ein Aktenstück hervor und studierte es lange.